I myself, Dr. Jayadevi KS, Senior SME, Cigma Medical Coding Academy. I welcome all of you to this wonderful seminar. See, when we are ending towards this year, hope you have enjoyed that Christmas very well. I wish you all a warm and successful year ahead. And let me tell you one thing, the changes are inevitable. We have to embrace the change positively. So let's go into the changes of 2025. Already we have discussed the 2025 updates of ICD that has been presented through our Cigma Medical Coding Academy. Hope that was a very wonderful session. Now we'll be presenting the 2025 updates on CPT. I welcome Mrs. Gopika Bose, Senior SME, Cigma Medical Coding Academy, to present this wonderful seminar. And all of you, please be calm and listen to the seminar. I hope this would be a wonderful journey through the updates. I'm Gopika Bose. I'm here to present the key changes that will impact both your work as a medical coder and your preparation for the CPT exam. So let's begin with the definition of Let's discuss about the definition of CPT. CPT, or current procedural terminology, is a set of codes used to describe medical, surgical and diagnostic services. It is maintained by American Medical Association and plays a critical role in healthcare, specifically in billing, reimbursement and documentation. Without accurate code services, making CPT codes essential to Okay. Now let's discuss about the importance of CPT in healthcare. CPT codes are crucial for accurate billing and coding in healthcare. They ensure that providers get reimbursed for the services they perform. These codes are updated every year to keep pace with advances in medical practice, technology and regulations. So keeping up with these updates is vital for coders to stay on top of their game. As a certified professional coder, knowing the latest CPT code is the key to your success. The CPT exam tests your understanding and application of these codes, so staying updated is crucial. Understanding how to use the new codes accurately will not only help you in the CPT exam but also in your day-to-day work as a coder. So now let's have a numerical data of 2025 CPT changes. So this year, 270 new codes have been added and 112 deleted codes are there and 38 codes have been revised. These updates will influence coding practices and the types of questions on the CPT exam. Here is a breakdown of some key changes. So now let's discuss about the key updates in CPT 2025. First we will discuss the E&M chapter updates. In 2024, we used codes 99441, 99442 and 99443 for telephone evaluation and management services. However, these codes have been deleted for 2025 and replaced with new ones. If you are working with telehealth services, these changes will be directly relevant to you. Until 2024, the routine office codes for both face-to-face and online services had a star symbol to indicate they could be used for both in-person and online E&M services. In 2025, the star symbol is removed and separate codes for telemedicine have been introduced. So now we will explain about the new codes.
There are specific codes are available to report the audio and video E&M services, and the codes are described as new patient codes and established patient codes, and the code selection is based on MDM and the time. For the new patients, the codes are 98000, 98001, 98002 and 98003. And for the established patient, the codes are 98004, 98005 and 98006 and 98007. These codes are specifically applied to audio and video E&M services. Okay. You can go through this table. Here we have provided the code and its description. This is for the established patient. And there are distinct codes for evaluation management conducted through audio only codes. So this is this code set. Yes. Slide കാണുന്നില്ല. Others can see this, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. This will be a problem with your internet connection, I think. Okay, so we will continue. For the audio only E&M services, the codes are divided as new patient and for the established patients. For the new patients, the codes are 98008, 98009, 98010 and 98011. For the established patients, the codes are 98012, 98013, 98014 and 98015. You can go through the codes. This is for the established patient. And also one more code is there, that is 98016. This code is used to report brief communication technology based services such as virtual check-ins provided by a physician or other qualified healthcare professional. The key requirement for reporting these codes are it should be provided to an established patient, and minimum of 5 to 10 minutes of medical discussion should be given, and it should not be related to an evaluation and management services within the previous 7 days, and it shouldn't lead to an E&M service or procedure within the next 24 hours or soonest available appointment. The same guideline which we are following in 2024 is applicable to this code 98016. So if the timing is less than 5 minutes, the service is not reportable. This is a code description. So next we are moving on to the surgery chapter updates. First we will discuss integumentary system. Moving on to the integumentary chapter, we see several exciting changes. 7 new codes have been added for skin cell suspension autograft, that is SCSA procedures.
These codes ranging from 15011 to 15018 and are related to harvesting and applying the skin cells to treat chronic wounds, burns and other skin defects. If you work in the integumentary system, these updates will be especially relevant. The codes for harvesting are 15011 and 15012, and code for preparation are 15013 and 15014, and code for the application to trunk or limb is 15015 and 15016, and codes for application to face or scalp, that is 15017 and 15018. So these are the code with its description. Next, moving on to the next chapter, cardiovascular system. In the cardiovascular system, there are 4 new codes are related to chimeric antigen receptor CARDS T-cell therapy added. These codes ranging from 38225, 38228, which deal with the harvesting, preparation and administration of CAR T cells, a breakthrough therapy for certain types of cancer. So you can see the codes here. Next, moving on to digestive system. In this chapter also introduces 5 new codes, 491862, 49190, for the excision or destruction of intra-abdominal tumor or cyst. These codes are based on the size of the tumor or cyst, so they will require attention to detail when coding. The code selection is based on the size of the tumor. Moving on to the next chapter, urinary system. New codes for prostate procedures are added, 51721 and 53865. Next chapter is male genital system. In male genital system also 2 new codes are added. Codes for prostate therapy. Codes are 55881 and 55882. These are introduced for the destruction of lesion using thermal or ultrasound techniques with MRI guidance. Here we have provided the code description. Moving on to endocrine system. Endocrine system, new codes for radiofrequency ablation of thyroid nodule is added. Code is 60660 and 60661. These codes will be critical for those who are working in urology, male genital system procedures or endocrine system treatments. So moving on to the next chapter, nervous system. For nervous system, we now have codes for magnetic resonance guided high intensity focused ultrasound for stereotactic ablation, plus new codes for facial plane blocks are now available. The codes are given here.
64468, 64469, 64473 and 64474. You can go through the codes. Moving on to the next chapter, eye and ocular adnexa. A new code has been introduced for the implantation of an iris prosthesis, including the repair or removal of the iris when performed. The code is 66683. Next, moving on to radiology. In the radiology chapter, there are 6 new codes for MR safety procedures to assess implants and foreign bodies in MRI settings has been added. Though these codes are important for anyone working with MRI procedures. These are the code range 76014 to 76019. You can go through the codes. So in pathology and laboratory, there are certain codes have been added, but that is not relevant for our examination. So we are not included in this slide. So moving on to the last chapter, medicine. Finally, in medicine chapter, we see major changes in how COVID-19 vaccine administration is reported. The previous multiple codes for COVID-19 vaccines have been replaced by a single code for administration, that is 90480, and new product codes for different vaccine types have been added, including various mRNA vaccines. And these are the product codes. Apart from this, there are no changes in the CPT sections. That's all about the topic-wise changes. So now I'll provide you some tips for your CPC examinations. So make sure to familiarize yourself with the latest CPT codes, especially those who are related to telemedicine, new treatments like CAR-T therapy and surgical procedures like SCSA. Review the revised codes to understand how they impact clinical scenarios. Incorporate these changes into your exam preparation strategy to feel confident on testing. Okay, thank you. If you have any doubts, you can clarify that.
മാം എത്ര കോഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാം? Total 112 codes have been deleted. हे वाला पाठवलं होतं ह्याला ह्याच्यावर डिस्चार्ज कार्ड आहे. Sorry, Sakshi. ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാം അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ നിന്നൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മാം കോഡ്സ്? Yes. Telephonic communication codes have been deleted. Instead of that, new codes are added. ഓക്കെ മാം. Hi, thank you for your patience. I hope this session was very useful to you. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണേ ചോദിക്കാം. If you have any doubts, you can ask right now. She's ready to explain it. And of course, ഇത്ര നേരം വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കാമായിട്ട് നമ്മളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ we have placed the CU കിട്ടാനുള്ള ലിങ്ക് we have pasted in the ചാറ്റ് ബോക്സ്. അതെല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, APC ID അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കണം. അത് എല്ലാവർക്കും ഫിൽ ചെയ്യാം. വിൽ ഗെറ്റ് 2 CUs ഫോർ ദിസ് സെമിനാർ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. മാം വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. അപ്ഡേറ്റ്സ് CPT ICT അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നടത്തിയ വെബിനാറിൻ്റെ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. യു ക്യാൻ റെഫർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഈ സെഷനിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Excuse me, ma'am. Are these codes applicable for the students who are writing in the month of January? First few months. No, it won't be asking in the first few months, okay? Okay, thank you, ma'am. ഫോം നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 2025 അപ്ഡേറ്റ്സ് ജനുവരി 1 പോലെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പക്ഷേ ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 2 to 3 months. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് വറി, അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രീവിയസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടിയില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് within 2 or 3 months this will be reflected. But actually this is prevalent from January 1st. Ma'am, this form is not working. Just let's see. We'll do something for that. Please wait. This also same, ma'am. Wait a second, we are working on it. Okay.
ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യരുത്. ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ Hi, we have pasted the new link. See, those who have attended the seminar completely can fill this. You cannot transfer this link to anyone else. We are monitoring you closely. So we'll be taking the time, that the total time period you have been spent in this seminar. So the CEO will be based upon that. You cannot transfer this link to anyone, those who haven't attended this webinar. If such a discrepancy is seen, the person who sends the mail will be noted, and yours also will be forced to cancel. Please do not do that. So you can fill this form directly, those who have attended this seminar. Okay. Those who don't എനിക്ക് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിട്ടിയില്ല മാം. chat box ൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. We'll place it once more. We'll be pasting it once more. See, AAPCയുടെ ID സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. നോൺ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് AAPC ID ഉണ്ടാവില്ല. അത് വൺസ് സർട്ടിഫൈഡ് CU പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. We have pasted the link again. Please check the chat box again. മാം കിട്ടി മാം. താങ്ക് യു മാം. Thank you. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മോഡിഫയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡിഫയേഴ്സിന് അപ്ഡേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. മാം അതിന്റെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫില്ലായോ? ഞാൻ അയച്ചിട്ട് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഹലോ. യെസ്, എയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് ദ അഡ്മിഷൻ ടീം ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അഡ്മിഷൻ ടീംസ് തരും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് എ ഓവറോൾ ഒരു വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഓവർ വ്യൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. This is just an overview into the changes that has reflected towards 2025 CPT. Okay, so we'll be following you and supporting you throughout. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. I hope this session was very useful to you. നമ്മളാണ് സിഗ്മയാണ് this providing these updates for the first time, and we have already provided these updates on ICD earlier also. So whenever update comes, Cigma comes first to help you all. So we hope that support from you also, and we hope the seminar was useful to you. Questions ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Thank you.
Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I didn't get the link, ma'am. You didn't get the link for the CU. Yes, Just a ma'am. second. Just a second. Just now I got, ma'am. Thank you. Yes, you have to fill the exact name, ID, and email ID that is provided to APC because we have to compare this with the APC IDs. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയും പേരും എല്ലാം തന്നാലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് 1 by 1 ആയിട്ടായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് CU പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ 2-3 വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ don't panic, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും CU points തരും, those who have attended, and thank you for your support and cooperation. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can directly mail to Cigma, and CU pointsന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് we'll do that, and we'll be analyzing each and every one. So, and also this updates in the video will be posting in YouTube. Stay tuned. Okay, and as it is time for winding up, we are winding up. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.